So we have discussed about these 2-bit counters using negative edge triggered flip-flops. Okay, that is up counter and down counter. So ഇതിൽ കണക്ഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്രയും ഓർക്കുക. That is connections വരുന്നത് flip-flops are operating in toggle mode. Okay, toggle mode means you can either use JK flip-flop or T flip-flop. In both cases, input equal to 1. JK flip-flop ആണെങ്കിൽ J equal to K equal to 1. Toggling T flip-flop ആണെങ്കിൽ T equal to 1. ആ രീതിയിൽ flip-flops use ചെയ്യുക. Then external clock is connected to first flip-flop. Okay, that is this CLK. External clock is connected to first flip-flop. And for the second flip-flop, output of first flip-flop is connected to clock of second. ഇനി 3-bit യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ output of second flip-flop is connected to clock of third and so on. Okay, so ആ രീതിയിലാണ് കണക്ഷൻസ് പോകുന്നത്. Then നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ആണോ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ആണോ, which flip-flop you are using. Accordingly, you have to take Q or Q bar of the first flip-flop to the clock of next flip-flop. Okay, so അത് അപ്പ് കൗണ്ടിങ് ഡൗൺ കൗണ്ടിങ് അതേപോലെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. സോ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഓർക്കുക, മറ്റത് നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ഫ്ലിപ്പ്-ഫ്ലോപ്പ് യൂസിങ് നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ഫ്ലിപ്പ്-ഫ്ലോപ്പ് ആർ യൂസ്ഡ് and 2-bit counters. 2-bit means using 2 bits you can represent 4 combinations. So these 2-bit counters having 4 output states, or we can say modulus of this 2-bit counter will be equal to 4. Modulus means number of output states. Okay, so ഈ connections ഒന്ന് ഓർക്കുക. For up counter we have connected Q1 of or Q output of first flip-flop to the clock of next one. For down counter we have connected Q bar of first flip-flop to clock of second flip-flop. ഇത്രയും ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാംസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. Okay, now one more configuration is there. We can have an up-down counter. Okay, so here നമ്മൾ for up counter and down counter we have used separate circuits, right? But only we know the connection difference is here. അല്ലെ, ഒരു പോയിന്റിൽ for up counting, for negative edge triggered flip-flop case, for up counting we are using Q1 of first flip-flop to clock of second and Q bar for the down counting. Okay, so we can combine this effect. അതായത് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്. That is our next topic is 2-bit or modulo for up bar down counter, asynchronous counter using negative edge triggered flip-flop. Same using negative edge triggered flip-flop തന്നെ up down counter, that is in a single circuit you can do both the operation, either up counting or down counting. Okay, so 2-bit in the case, that is mode 4, you'll be having 4 output states. So we can see this up down counter. So an up bar down counter means it can be in both directions.
Okay, ചെറിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ വന്നതാണ്. സോ വി ക്യാൻ സി അപ്പ് ഡൗൺ കൗണ്ടർ. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ഇല്ലേ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? Okay. So we'll see the up down counter. Here we need a control signal. Okay, we need a control signal, or we can call it as mode signal. Okay, that is represented as M. In order to choose the direction of count, that is നിങ്ങൾ ആഡർ ബാർ സബ്ട്രാക്ടർ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയില്ലേ? അതായത് സെയിം സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും പെർഫോം ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ഒരു മോഡ് സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇൻ ഓർഡർ ടു സെലക്ട് whether you have to perform addition or subtraction. Similar in this case, we can say there will be a mode signal required to choose the direction of count. Either you have to count upward direction. So upward direction la count cheyanengil connection engane irikkanam, or you have to count in downward direction. Okay, so we are setting a control signal or mode signal represented as M. We can say we are designing such that when M equal to 1, the up counting will be done. Okay, so as you know, for up counting, Q1 of the first flip-flop is connected to clock of next flip-flop, right? That is up counting operation. So for M equal to 1, the connection required is you have to connect Q1 of the first flip-flop to clock of next one. And for M equal to 0, I am setting down counting. So in that case, Q1 bar, or we can say the complement of output is connected to clock of next one, right? നമുക്ക് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവും. That is for up counting, Q1 is connected to the clock. For down counting, Q1 bar is connected to clock. Okay, so in order to control this thing, this connection, we are using a control signal or mode signal M. For M equal to 1, circuit arrangement like this. ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരച്ചോട്ടോ. So just you can see here, this is the control signal or mode signal M. Okay, and here you have an arrangement, that is we are using 2 AND gates and an OR gate. Okay, and you can see here we can form an equation like this, that is for M equal to 1, I am taking it as M. Okay, M equal to 1, you have to connect Q1, right? So this term will become Q1 into M. Okay, and second condition, for M equal to 0, you have to connect Q1 bar, that is M bar into Q1 bar. Okay, that is നമ്മൾ SOP എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നത്, സീറോനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോംപ്ലിമെന്റഡ് ഫോമും 1നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അൺകോംപ്ലിമെന്റഡ് ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓർത്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ when M equal to 1, that is this condition, M equal to 1, you have to connect Q1 of first flip-flop to the clock, and for M equal to 0, you have to connect Q1 bar of first flip-flop to clock. So we are realizing this equation for clock. Okay, so ക്ലോക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏത് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് അപ്പ് കൗണ്ടിങ് ആണോ ഡൗൺ കൗണ്ടിങ് ആണോ എന്ന് വരുന്നത്. സോ ആ ക്ലോക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, സർക്യൂട്ട് വെച്ച് പറയാം. ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ M into Q1. Okay, that is this first term for this AND gate, M into Q1, and second term, that is Q1 bar into, here M is given to a NOT gate, so then this will be M complement. Okay, so that is M complement is given here, that is M1 bar into Q1 bar, and that are given to an OR gate. This is the circuit arrangement, and now we can see the working. Okay, so first we can consider M equal to 1. Okay, so for M equal to 1, we are designed such that for M equal to 1,
we have to occur upcounting operation. Okay, so m equal to 1, what will happen here? For this AND gate, one input will be 1 and second input is Q1. So what will be the output here? For an AND gate, if one input is 1, second input is Q1, what will be the output? 1 into Q1, or generally we can say 1 into X. For AND operation, 1 into X equal to no. X equal to 0 ആണെങ്കിൽ 1 കിട്ടുമോ? 1 into X. X. Okay, 1 into X will be equal to X. നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആ 1 into X ഒന്നും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. That is 1 into X. 1 into X means depends on X value അല്ലേ? X 1 ആണെങ്കിൽ 1 കിട്ടും, X 0 ആണെങ്കിൽ 0 കിട്ടും. സോ 1 into എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ട് എന്താണോ അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. Okay, so 1 into X means that will be equal to X. So here m equal to 1 means the output of first AND gate will be 1 into Q1. That is, here you will get Q1. At the same time, consider the second AND gate. Here m equal to 1, that is given to a NOT gate, and here output equal to 0. Okay, so for the second AND gate, one of the input is 0 and second input is Q1 bar. AND ഗേറ്റിന്റെ കേസിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ട് എന്തായാലും കാര്യമില്ല, 0 into Q1 bar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? That will be equal to 0. Okay, and this 0 and Q1 is given to the OR gate. That is 0 plus Q1. 0 plus Q1 means എന്തായിരിക്കും? That is 0 plus X. General equation ഓർക്കുക. 0 plus X എന്തായിരിക്കും? This will be equal to X, right? 1 ആണെങ്കിൽ 1 ആയിരിക്കും, 0 ആണെങ്കിൽ 0 ആയിരിക്കും. Okay, so here 0 plus Q1 means here you will get Q1. That means ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ? If m equal to 1, എന്താ ചെയ്തേ? This Q1 output is given to the clock of second flip-flop. That means this will act as an up counter. Okay, for m equal to 1, this configuration will act as an up counter. For up counter, നമ്മുടെ requirement എന്തായിരുന്നു? We have to connect Q1 of first flip-flop to clock of second flip-flop. So for m equal to 1, for this first AND gate, one of the input become 1 and output equal to Q1. And for second AND gate, one of the input is 0, so output equal to 0. So at the output of OR gate, you will get Q1. That is, this Q1 is connected to clock of the second flip-flop. That means it will act as an up counter. Okay, and we can consider the next case, that is when m equal to 0, what will happen? നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് m equal to 0 ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? ഡൗൺ കൗണ്ടിങ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ? So m equal to 0 means here you will get 0 and second input is Q1. So output of first AND gate will be equal to 0. Right? Now coming to the second AND gate. This m is given to NOT gate. So here output will be equal to 1. Right? Then the input of second AND gates are Q1 bar and 1. So what will be the output? In this condition, what will be the output of second AND gate? That is, here again the case is 1 into X. So general equation, you can say 1 into X equal to X. 1 into X equal to ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതല്ലേ 1 into X equal to X. So here it is 1 into Q1 bar, right? So output will be, ഈ കേസിൽ output എന്തായിരിക്കും? Q1 bar. So here this will be Q1 bar. 1 into Q1 bar, that is Q1 bar. Okay, so we can say 0 plus Q1 bar.
output of this OR gate will be Q1 bar, right? So what happened? Here we can say when m equal to 0, this Q1 bar is given to the clock of second flip-flop, right? So it will act as a down counter. Okay, so we can conclude that in this circuit we can say when m equal to 1, m equal to 1 ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? m equal to 1 ആണെങ്കിൽ Q1 output of first flip-flop is connected to clock of second one and it acts as an up counter. And if m equal to 0, Q1 bar is connected to clock of second flip-flop and it acts as a down counter. Okay, so we can perform both up and down counting in the same circuit using a control signal or mode signal M. Clear ആണോ? സർക്യൂട്ട് വരച്ചോ എല്ലാവരും? സർക്യൂട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോ, അതിനുള്ള സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണേ, ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്ടാവരുത്. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ, ഇനി എല്ലാം ബ്ലാങ്ക് ആയി കിടക്കല്ലേ. ഓക്കെ, നൗ we will see the പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് കേസ്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, എക്സാമിന് ചിലപ്പോ നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ ഒന്നൊന്നും പറയൂല, ചിലപ്പോൾ സിംപ്ലി അസിൻക്രണസ് കൗണ്ടറിന് മാത്രം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വരക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് തന്നെ വരച്ചോ, കുഴപ്പമില്ല. മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെഗറ്റീവ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് വരച്ചോ. നെഗറ്റീവ് വരച്ചാലും പോസിറ്റീവ് വരച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല. ഇനി അതിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അല്ലാണ്ട് എല്ലാം കൂടെ പഠിക്കാൻ പോയാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. അപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഓർക്കുക, അതായത് നമ്മളിവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡിൽ പഠിച്ചത് ഓർക്കുക. ഫോർ അപ്പ് കൗണ്ടിങ് Q1 ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ക്ലോക്ക്, ഫോർ ഡൗൺ കൗണ്ടിങ് Q bar ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. Coming to the positive edge triggered flip-flop case, that is 2-bit ripple up counter using positive edge triggered flip-flop. Okay, ഇവിടെ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ സെയിം ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടോഗ്ലിംഗ് മോഡിലാണ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വി ക്യാൻ യൂസ് either JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഓർ T ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ക്ലോക്ക് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ആൻഡ് ഫോർ അപ്പ് കൗണ്ടിങ്, in case of positive edge triggered flip flop, for up counting only the difference is that you have to connect this Q1 bar. For up counting, Q1 bar is connected to clock. Okay, for down counting Q1 is connected to clock. That is the difference. നിങ്ങൾ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വരച്ചു വെക്കുക, മനസ്സിലായോ? ആകെയുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇതാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫോർ അപ്പ് കൗണ്ടിങ് Q1 ആണ് കണക്ട് ചെയ്തത്. ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചു വരും. പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ അപ്പ് കൗണ്ടിങ് യു ഹാവ് ടു കണക്ട് Q1 bar of first flip flop to clock of the second flip flop. Okay, so this first flip flop toggles at positive edge of this external clock and second flip flop toggles at positive edge of Q1 bar. You can see the timing diagram. Circuit diagram വരച്ചോ? ഒന്ന് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം നോട്ട് വരച്ചു നോക്കിയത്. 2-bit asynchronous up counter using positive edge triggered flip flop. Here we are using JK flip flop.
ആയില്ലേ? ഓക്കെ. സോ കമ്മിങ് ടു ദ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം, നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പ് കൗണ്ടിങ് വരുന്നത് Q1 ബാർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, സോ കമ്മിങ് ടു ദ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം, here this is the clock, positive edge triggered clock. So positive edge means the transition from 0 to 1. Okay, so here we are using positive edge triggered clock. So നമ്മൾ ആ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജസ് arrow mark വെച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay, and for first flip flop, that is output is Q1 and it change states according to the positive edge of clock. Initially we are assuming the value as 0. Okay, so in the first positive edge it will changes to 1, and the second positive edge it will changes to 0, and next 1, then 0, 1. In that manner it will continues. Okay, now we are applying complement of this one, that is Q1 bar to the clock of second flip flop. So positive edge of Q1 bar will trigger the toggling operation of second flip flop. So ഇതിന്റെ നേരെ complement, that is 0 corresponding to 1, 1 corresponding to 0. So that inverted waveform or complement of this Q1, that is Q1 bar, it can be drawn like this. Okay, and you can mark the positive edge of Q1 bar because ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് എഡ്ജസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സെക്കൻഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ടോഗിൾ ചെയ്യുന്നത്. Okay, now you can see for the second flip flop Q2, initially we are assuming Q2 also equal to 0, and for this positive edge it will changes the value to 1, and next positive edge it will again changes to 0. Okay, so this is the waveform, and now you can see the values. Okay, so our values will be this combination of Q2 and Q1. We are applying clock to this Q first flip flop, so Q1 will be the LSB. Okay, so നമ്മുടെ output in the order we can take it as Q2, Q1, right? So first clock we can say this will be 0, 0, 0, right? So initially it will be 0, 0, and for second clock, that is this one, you can say here it is 0 itself, and here it is 1. Okay, so Q2 equal to 0, Q1 equal to 1, and third clock pulse Q2 equal to 1, Q1 equal to 0. So that is 1, 0, and for next clock this will be 1, 1, right? Q2 Q1 ആണ് നോക്കേണ്ടത്, അതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട്. Q1 ബാർ നമ്മൾ വരക്കുന്നത് ആ ക്ലോക്കിന്റെ റെഫറൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓൾവേസ് Q2 Q1 ആണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് 1, 1. Again next clockil here it is 0, and again 0. So Q2 equal to 0, Q1 equal to 0. Next 0, 1. അങ്ങനെ ഈ സീക്വൻസ് എന്ത് ചെയ്യും, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. Okay, so the distinct states in the output equal to 4, that is why we can call it as mod 4. Again ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക ചെയ്യാം. Okay, that is positive edge triggered 2-bit up counter, that is or ripple counter or asynchronous counter. ക്ലിയർ ആണോ? ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാ? ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം വരച്ചോ? വരച്ച് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ. Then next same 2-bit ripple down counter using positive edge triggered flip flop. Okay, so here what is the connection? Q1 of first flip flop is connected to clock of
സെക്കൻഡ് വൺ. നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗറിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഡൗൺ കൗണ്ടിങ്ങിന് നമ്മൾ Q1 ബാറാ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗർ ആണെങ്കിൽ ഡൗൺ കൗണ്ടിങ്ങിന് Q1 ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട. ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് either പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗർഡ്, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിന്റെ അപ്പ് ഡൗൺ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും ഓർക്കുക. നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും മറ്റേതിന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, എല്ലാം കൂടെ ആലോചിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? അതേപോലെ ഇതിന്റെ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം, ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ആണ്, Q1 ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. സോ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജിൽ Q1 എന്ത് ചെയ്യും? ടോഗിൾ ചെയ്യും. 10 10 10. ദെൻ അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജിൽ Q1 ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന് കൊടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് എഡ്ജിൽ എന്ത് ചെയ്യും? Q2 ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ, ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റിലും ഈ പോയിന്റും. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ചെക്ക് ദ സീക്വൻസ്. ഇനീഷ്യലി 0 0, then next this is for the next clock pulse, this is 1 1. Okay, 1 1, then next 1 0 0 1 0 0 1 1. So this down counting. Okay, കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണ്ടല്ലോ, മറ്റേ സെയിം കേസ് ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഒരു കേസ് മര്യാദയ്ക്ക് പഠിക്കുക, മറ്റേത് റിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. അത് വരച്ചാൽ ഇതും വരക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇതിന്റെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ടല്ലോ. അതേപോലെ ഈ കേസിലും പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡിന്റെ കേസിലും വി ക്യാൻ ഹാവ് എൻ അപ്പ് ഡൗൺ കൗണ്ടർ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണക്ഷനിലെ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും? സെയിം കേസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഫോർ m equal to 1 അപ്പ് കൗണ്ടിങ്, ഫോർ m equal to 0 ഡൗൺ കൗണ്ടിങ്. സെയിം കണ്ടീഷൻസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ m equal to 1 അപ്പ് കൗണ്ടിങ് മീൻസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു കണക്ട് Q1 ബാർ. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് m into Q1 ബാർ. ഓക്കെ, സോ ഈ പോയിന്റ് m into Q1 ബാർ ആണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫോർ m equal to 0 ഡൗൺ കൗണ്ടിങ് ആണ്. ഡൗൺ കൗണ്ടിങ്ങിന് Q1 ആണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ m ബാർ into Q1. സോ ഇവിടെ നോട്ട് ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അതിന്റെ കൂടെ Q1 ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, സോ m equal to 0 ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ? m equal to 0 ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെയാണ് 1 കിട്ടുക അല്ലെ, ഇവിടെ 0 ആയിരിക്കും. സോ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഒരു ഇൻപുട്ട് 1 ആയിരിക്കും. സോ m equal to 0 ആണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? Q1 കണക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, Q1 കണക്ട് ചെയ്താൽ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഡൗൺ കൗണ്ടിങ് ആ വരിക. സോ m equal to 0 ഡൗൺ കൗണ്ടിങ് ആയിരിക്കും. നേരെ തിരിച്ച് ഇവിടെ m equal to 1 ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ 1 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 0 ആയിരിക്കും. സോ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 1 ആണ്. സോ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? ദിസ് വിൽ ബി Q1 ബാർ. സോ m equal to 1 ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? Q1 ബാർ കണക്ട് ചെയ്യും. Q1 ബാർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി അപ്പ് കൗണ്ടിങ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ നേരെ റിവേഴ്സ് കേസിലായിരിക്കും വരുന്നത്. ജസ്റ്റ് അതും കൂടെ ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. ക്ലിയർ അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇനി വേണോ? സെയിം കേസ് ആയതുകൊണ്ട് പറയാത്ത. കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ അല്ലേ? നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് 2 ബിറ്റ് ആണ്. നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് 3 ബിറ്റ് അസിൻക്രണസ് കൗണ്ടർ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക.
3-bit, that is moderate ripple counter. Okay, 3-bit means we can have group of 3 bits at the output. That means എത്ര മോഡൽ എന്താ വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ 8 representation, that is 0 to 7 വരെയുള്ള representation, that is 8 combinations are possible. That is why we can say using 3 flip-flop you can obtain a mod 8 counter. Okay, that can have 8 different states at output. So connections ഒക്കെ സെയിം ആണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗറിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗറിംഗ് ആണ്, ക്യൂ ബാർ ആണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 3 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാത്തിന്റെ ഇൻപുട്ട് 1ലോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തത്, ടോഗ്ലിംഗ് മോഡിലാണ്. ദെൻ ക്ലോക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് വിൽ ബി LSB, Q0 വിൽ ബി ദ LSB. ഓക്കെ, ആൻഡ് Q0 ബാർ ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലോക്കിലേക്ക്. ഓൾസോ ഇത് പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ആണ്. സോ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡിൽ Q0 ബാർ കണക്ട് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ അപ്പ് കൗണ്ടർ. അപ്പൊ ഇത് 3-bit അപ്പ് കൗണ്ടർ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് അപ്പ് കൗണ്ടർ ആണ്, അതാണ് ഈ ഡയറക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് 0 to 7 എന്നുള്ള ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കൗണ്ടിങ് വരും. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് എഡ്ജസിലാണ്. സോ ക്ലോക്കിന്റെ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും, ദാറ്റ് ഈസ് 10 10 10 ടോഗിൾ ചെയ്യും. ദെൻ ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജസ് മീൻസ് ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, ഒന്നിത്, പിന്നെ അത് അടുത്ത പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ്. ഓക്കെ, സോറി നെഗറ്റീവ് Q1 ബാറിന്റെ അല്ലേ, ഒരു മിനിറ്റ് മാറിപ്പോയി. ഓക്കെ, ദെൻ Q1 ബാറാ കണക്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ Q0 മാത്രമേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ Q0 ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ Q0 ബാറിന്റെ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജിലാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ Q0ന്റെ ഏതിലാ വരിക, നെഗറ്റീവ് എഡ്ജിലായിരിക്കും വരിക അല്ലെ. ഈ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് വരിക, Q0 ബാറിന്റെ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് വരുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ. Q0 1 to 0 പോകുമ്പോൾ Q0 ബാർ എന്ത് ചെയ്യും, 0 to 1 പോകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ എഡ്ജസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിന്റെ അഗൈൻ Q1 ബാർ ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ എഡ്ജസിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടാവുക ഫോർ Q2. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ചെക്ക് ദ ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടീഷൻ 0 1 2 3 4 5 6, that is Q2 MSB, Q0 LSB. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വർക്കിംഗ് ഒക്കെ സെയിം ആണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ. 3-bit ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് 3 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഓരോ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനും 1 ബിറ്റ് മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂന്ന് ഓർക്കുക. ദെൻ ദിസ് 3-bit കോമ്പിനേഷൻ വിൽ ഗിവ് 8 different states. Okay, 3-bit combination will give 8 different states. So we can call it as mod 8 asynchronous counter. So ഇത് mod 8ൽ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് അപ്പ് കൗണ്ടർ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് Q ബാർ എടുത്തിട്ട് അടുത്തലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സെയിം കേസിൽ ഡൗൺ കൗണ്ടിങ് ആണെങ്കിൽ Q ആയിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഡൗൺ കൗണ്ടർ ആയിരിക്കും, അപ്പ് കൗണ്ടറിന് Q0. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏത് കേസും വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓർ ജനറലി 3-bit അപ്പ് കൗണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ കൗണ്ടർ എന്ന് മാത്രം ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ മാത്രം ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്യാം. ഇനി അല്ല സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഏതാന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ട്രിഗറിംഗ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് തന്നെ വരക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഇതും ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോ, എല്ലാം വരച്ചേക്കണേ. നിങ്ങൾ നോക്കി വരക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കിംഗ് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ ഈ ഒരു ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ 3-bit അപ്പ് കൗണ്ടർ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം, ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം, ഈ ടേബിൾ, ഇതിനൊക്കെ തന്നെയാ വെയിറ്റേജ് വരുന്നത്. എഴുതുന്നതിന് വളരെ കുറച്ച് മാർക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മീൻസ് എഴുതണ്ടെന്നല്ല, എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കണം. സർക്യൂട്ട് ലോജിക് ഡയഗ്രാം, ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം, അതേപോലെ ആ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്ന ടേബിൾ, സ്റ്റേറ്റ് ടേബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് 3 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഒരു 10 മാർക്സിന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി ഒരു 8 മാർക്സോളം അല്ലെങ്കിൽ 7-8 മാർക്സോളം ഈ 3 കാര്യങ്ങൾക്ക് വരും. പിന്നെ ബാക്കി 2-3 മാർക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണം. എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഈ കണക്ഷൻസും, പിന്നെ അത് ടോഗ്ലിംഗ് മോഡിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജിലാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും. അപ്പൊ അത് എന്നാലും ഒരു 2-3 മാർക്കിന്, മാക്സിമം ഒരു 10 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 7 മാർക്സോളം ഈ 3 കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഡയഗ്രാംസ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക. ഓക്കെ, കാരണം അതിന്റെ വർക്കിങ്ങും കംപ്ലീറ്റ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രത്തിൽ ക്ലിയർ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വെയിറ്റേജ് വരുന്നത്. ഇതേപോലെ 4-bit ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് 16 സ്റ്റേറ്റ്സ്.
ഓക്കെ, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ആണ്, അപ്പ് കൗണ്ടർ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ബട്ട് നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ആണ്. സോ ഇതും എന്താണ്, അപ്പ് കൗണ്ടർ ആണ്. അതൊന്ന് കൗണ്ടിങ് ഡയറക്ഷൻ 0 to 16. ഓക്കെ, സോ ഇതും അപ്പ് കൗണ്ടർ ആണ്, ബട്ട് യു ആർ യൂസിങ് നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. സോ ക്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഓരോന്നിനും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജസിലായിരിക്കും, എല്ലാ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജസിലുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം, ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം, ടേബിൾ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് വരച്ച് വെച്ചേക്കുക നോട്ടിൽ. ഇപ്പൊ ഇത്രയും വരച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം. ഇപ്പൊ ജനറലി നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, നമുക്ക് 2 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് 4 ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ മോഡ് 4 കൗണ്ടർ ഉണ്ടാവും. 3 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് 8 ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, മോഡ് 8 കൗണ്ടർ. ഓക്കെ, 4 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ആണെങ്കിൽ മോഡ് 16 കൗണ്ട്, മോഡ് 16, ദാറ്റ് ഈസ് 0 to 15 വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന മോഡ് 16 കൗണ്ടർ ഉണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് അല്ലാത്ത കൗണ്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പറയുന്ന 2ന്റെ പവേഴ്സ്. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ട കൗണ്ടേഴ്സിലെല്ലാം ഒന്ന് ഓർക്കുക, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ മോഡുലസ് 4, 8, 16 അല്ലെ, പവേഴ്സ് ഓഫ് 2 ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്, നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഇനി അല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സ് വരാം അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ 4 സ്റ്റേറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ 8, അല്ലെങ്കിൽ 16, ഇത്രയും കേസസ് ആണ് കണ്ടത് അല്ലെ. ഇനി അല്ലാതെ ഈ നമ്പേഴ്സ് അല്ലാതെ അതർ ദാൻ പവേഴ്സ് ഓഫ് 2 വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു മോഡുലസിലുള്ള കൗണ്ടറിന്റെയും കൂടെ കേസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതും കൂടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? നോട്ടിൽ വരച്ചേക്കണേ. ക്ലിയർ ആണോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, അസിൻക്രണസ് കൗണ്ടേഴ്സിന്റെ?